Students, good morning. D block elements chapter. We already discussed in my previous classes few important topics: oxidation states and also SRP values, standard reduction potential values. Students, D block elements chapter is a very important chapter. Okay, so మనం కాస్త ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం ఈ చాప్టర్ మీద ఉంచాలి. నేను రోజు క్లాస్లో చెప్పేటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్స్ని మీరు చక్కగా నోట్స్ రాసి వాటి వరకు చదివితే మనం మెయిన్స్ కానీ నీట్లో కానీ ఇచ్చే బిట్స్ని మనం మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ చేయొచ్చు డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? అందువల్ల మీరు కాస్త కేర్ఫుల్గా నేను చెప్తున్న అంశాలన్నింటినీ కాస్త జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఏనా స్టూడెంట్స్? And after the completion of oxidation state and SRP values, now let me coming to another topic, magnetic properties. So magnetic properties of D block elements. Are you remember students, characteristics of D block elements? We are coming to the one statement here. Transition elements are, dear students, transition elements are exhibit which natures are paramagnetic behavior. So they simply exhibit paramagnetic in nature. This is the general statement. Most of the transition elements, dear students, please keep in mind, most of the transition elements, they simply exhibit which natures are paramagnetic in nature, dear students. But students, before I am going to explain paramagnetic behavior, first of all I am coming to a general phenomena how elements, dear students, are substances, how they are classified into three types based on magnetic behavior. What are three types of, dear students? Among them the first type is diamagnetic behavior or diamagnetic elements. Sir, what are diamagnetic elements, sir? Students, we already have a clarity in our solid state chapter. Diamagnetic substances are those substances which are repelled by an external magnetic field, dear students. So whenever that element or substance placed towards external magnetic field, that substance is not at all attracted by the external magnetic field. Means that element or substance obviously repelled by external magnetic field, and that substance is what we call simply diamagnetic substances, dear students. And this is happens, why, students? Because for diamagnetic substances the value of B is always less than H. What is B, sir? B is nothing but the inside created magnetic field strength in the substance. Okay na? So మనం తీసుకున్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ లో కానీ ఎలిమెంట్ లో కానీ ఇన్సైడ్ గా క్రియేట్ అవుతున్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. What about H, sir? External magnetic field strength, dear students. External magnetic field strength. మీ ఫిజిక్స్ లో ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటాయి ఆ టూ వర్డ్స్ కూడా, B and H అన్నది. ఓకేనా? సో ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ కన్నా ఆ సబ్స్టెన్స్ లో క్రియేట్ అవుతున్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ చాలా తక్కువ కాబట్టి substance is not at all attracted towards external magnetic field, and that is the reason why they are just repelled. And such substances what we call, dear students, simply diamagnetic substances. Keep in mind, simply diamagnetic substances. Okay. And students, while we coming to a best examples for diamagnetic substances, you always keep it observe. The elements, dear students, are
the species which are having all are paired electrons. Okay, now all are paired electrons. ఒక్క unpaired electron కూడా ఉండకూడదు. So all paired electrons ఉన్నటువంటి species అన్నీ కూడా they simply acts as diamagnetic substances. Keep in mind. Now let me give an idea with a few examples here. Just look at scandium plus 3. Okay, now and copper plus 1. Dear students, Zn plus 2. Dear students, titanium plus 4. You just look at each and every species. It has no unpaired electron. No unpaired electron. Keep in mind. While you coming to scandium plus 3, I think this is argon configuration. While you coming to copper plus 1, this is 3d10 configuration. Zn plus 2, this is 3d10 configuration. Titanium plus 4, this is argon configuration. No unpaired electron is there. At least one unpaired electron is there. It is continuously revolve to be paired up. So wandering for other electron during its revolution. So where one unpaired electron is under continuous movement, some electric field is created. Where there is an electric field, there is a magnetic field, and that's why some inside magnetic field strength created in that substance if it has at least one unpaired electron. But in diamagnetic substances, no such inside magnetic field strength created. Why, sir? Because it has no unpaired electron, man. All are paired electrons, keep in mind. And such elements are species which are having all are paired electrons. They simply exhibit which nature, sir? Diamagnetic nature, keep in mind. Students, and let me come into second one. What is second type of substances, sir? Dear students, the second type of substances are paramagnetic behavior. What are paramagnetic behaviors? Dear students, paramagnetic elements or species, they just weakly, dear students, attracted towards an external magnetic field. External magnetic field వైపు weakly attract అవుతుంది. Why, sir? Because for these substances, the inside created magnetic field strength is somewhat more than the applied external magnetic field. ఎంతో కొంత క్రియేట్ అవుతుంది లోపల ఇన్సైడ్ గా magnetic field. Why, sir? Because these species at least having one unpaired electrons, means these elements or species having unpaired, dear students, electrons. Give examples of paramagnetic behavior elements or paramagnetic behavior elements. All transition elements are paramagnetic behavior. Why not? All transition elements. Okay, now like chromium, dear students, manganese, dear students, iron, dear students, paramagnetic behavior. They have unpaired electron. But depending upon the conditions, iron may also act as ferromagnetic substances. Okay, now, so in species, we are considered generally what we call manganese plus 2. Okay, now, and also what we call iron plus 2. So elements or species, whatever it may be, if they have at least one unpaired electron, they are capable to create some inside magnetic field strength, and that's why they are weakly attracted towards external magnetic field. And that substance is what we call simply paramagnetic substances, dear students. Very, very important one. And students, now let me come into third type of magnetic substances. What are third type of magnetic substances, so sir? Dear students, and these are simply ferromagnetic behavior. What are ferromagnetic substances, so sir? Ferromagnetic elements are substances which are strongly, dear students, attracted
towards what, sir? Towards external magnetic field. Keep in mind, because for these elements, the inside created magnetic field strength more and more and more than the external magnetic field strength. Okay, and that's why, dear students, while we coming to the best example, iron, cobalt, nickel, so these are simply acts as ferromagnetic substances. Are you remember their molecular alignments in solid state chapter? Are you remember their molecular alignments? Dear students, molecular alignments, the molecular alignments are just in one direction in presence of an external magnetic field. So these are the molecular alignments which are directed towards field strength direction, and that's why these substances strongly attracted towards an external magnetic field, dear students. ఆ తర్వాత మనం సాలిడ్ స్టేట్ చాప్టర్ లో మరొక 2 టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ బిహేవియర్స్ కూడా చూసాం. ఫెర్రీ మ్యాగ్నెటిక్, యాంటీ ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్. ఓకేనా, ప్యారలల్ అండ్ యాంటీ ప్యారలల్ ఉంటాయి మాలిక్యులర్ అలైన్మెంట్స్. ప్యారలల్ అండ్ యాంటీ ప్యారలల్ ఈక్వల్ అమౌంట్ అనుకో యాంటీ ఫెర్రో, అన్ఈక్వల్ అమౌంట్ అనుకో నాన్న ఫెర్రీ. సో ఇవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం ఎలిమెంట్స్ని కానీ లేదా స్పీషీస్ని కానీ ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫై చేసాం సార్? 3 types నాన్న. The one is dia, the second one is para, and the third one is ferro, dear students. Very, very important one. In examination point of view, keep in mind. Students, after knowing about magnetic behavior of elements, now we are coming to some objective trend questions in this concept. The thing is, students, we are ready to calculate spin only magnetic momentum. Very, very important one, students. Spin only magnetic momentum, which is simply represented with a letter US. Spin only magnetic momentum. Sir, how can you calculate spin only magnetic momentum, sir? Dear students, spin only magnetic momentum US is equal to root n into n plus 2 Bohr magneton, dear students. What is Bm, sir? Dear students, Bm is nothing but Bohr magneton. Keep in mind. Okay, now, so that is the formula. This is Bohr magneton, dear students. Sir, what is one Bohr magneton means, sir? One Bohr magneton means 9.27 into 10 power minus 24 ampere meter square, dear students. So that is a measurement for magnetic field strength, Bohr magneton. Keep in mind. Students, let me coming to formula. Sir, what is n, sir, here? Dear students, here n is nothing but number of unpaired electrons. So the questions are in such a manner. Would you please calculate spin only magnetic momentum US for, dear students, Fe plus 2 ions, Fe plus 2 ion ki spin only magnetic momentum katandi, sir. Students, we know iron having atomic number 26 very well. We just look at its outer electronic configuration after argon, dear students, 4s2 3d6. But it is in plus 2 oxidation state. In aqueous state, plus 2, that is aqueous ion, that is, keep in mind, aqueous ion. Okay. So plus 2 means, dear students, we are ready to lose these 2 electrons. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ముందు ఎస్ లెవెల్ నుంచే తీయాలి. ఓకేనా, లీస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కాబట్టి. సో వాట్ అబౌట్ 3d6, సార్? డియర్ స్టూడెంట్స్, 3d6 మీన్స్ ఐ థింక్ 1 2 3 4 5 6. How many unpaired electrons are there, sir? Dear students, please look at
how many unpaired electrons are there? I think the number of unpaired electrons are 4. 1, 2, 3, 4. And that's why while calculating spin-only magnetic momentum mu s, root 4 into 4 plus 2 Bohr magneton. Means what, sir? I think root 24 Bohr magneton. Root 24 means what, sir? Almost 4.83 Bohr magneton, dear students. This is the way how you can calculate spin-only magnetic momentum in objective point of view. Most important for NEET students and mains students. That is the formula. And some objective questions are in such a manner. Just look at that. In an aqueous state, an element, dear students, an element with atomic number 25 having spin-only magnetic momentum value, dear students, root 35 Bohr magneton in its M plus N state. What is N value, dear students? This is a last year main session question. Last year main session question this is. How do you answer this one, sir? Students, let me coming to first of all, spin-only magnetic momentum formula, root N into N plus 2, which is given as root 35. Number of unpaired electrons means N is always integer. We just substitute N1, 1 into 1 plus 2, root 3, that is not at all answer. N2, 2 into 2 plus 2, root 8, that is not at all answer. Root 3 into 3 plus 2, root 15, no. Root 4 into 4 plus 2, root 24, no. Root 5 into 5 plus 2, yes, root 35. Means the number of unpaired electrons is 5. Given element atomic number is 25. 25 means absolutely that is manganese, no doubt at all. We know manganese configuration 4s2 3d5. But the thing is, only 5 unpaired electrons result here. Kevalam 5 unpaired electrons undali. Keep in mind. అంటే s లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండకూడదు. అంటే మాంగనీస్ ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉండాలి, +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉండాలి. అప్పుడే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం రూట్ 35 అవుతుంది డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే mn+2 స్టేట్ అన్నమాట. అంటే mn+2 స్టేట్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ n వాల్యూ సార్? n వాల్యూ ఈస్ 2 డియర్ స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ట్రెండ్. ఓకేనా? స్పిన్-ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు సార్ అన్నదానికి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ రకంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. పిల్లలు క్లారిటీ వచ్చిందా? అందువలన మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఆ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్స్, వాటి యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. అందువల్లనే మీరు ఒకసారి నోట్స్లో యాక్వస్ స్టేట్లో డియర్ స్టూడెంట్స్ కాపర్ +2 అయాన్ కి, స్కాండియం +3 అయాన్ కి, ఓకేనా, ఐరన్ +3 అయాన్ కి, క్రోమియం +3 అయాన్ కి మీరు ఒకసారి స్పిన్-ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వాల్యూస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒకసారి నాకు వాట్సాప్లో పంపించండి. ఏనా? సో ఎన్ని అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్న దాని మీద మీకు కాస్త క్లారిటీ ఉండాలి. నేను ఆన్సర్ రాస్తాను, మీరు కూడా చెక్ చేయండి ఒకసారి. కాపర్ +2 కాబట్టి ఒకే ఒక అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే 3d9 కదా. స్కాండియం +3 అంటే ఆర్గానే కదరా, ఒక్క అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఉండదు, అంటే స్పిన్-ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం 0. Fe+3 అంటే సార్, Fe+3 అంటే 3d5 నాన్న. సో కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 అన్నమాట. క్రోమియం +3 అంటే సార్,
క్రోమియం అంటే 4s1 3d5 కదరా, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలంటే 3d3నే కదా మరి. s లోంచి 1 t లోంచి 2 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 అన్నమాట. సో ఆ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో రూట్ n ఇంటూ n ప్లస్ 2 వాటిలో నువ్వు ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆ స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం కట్టడం మీద కాస్త క్లారిటీకి రావాలి డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం. మనకి కాస్త ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెప్త్కి వెళ్తే వాడు స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం కూడా అడుగుతున్నాడు. స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం, కీప్ ఇన్ మైండ్. You know why? What is spin only magnetic momentum? Because electron has two different type of orientations. Okay na? So electron two different types of orientations చూపిస్తుంది. The one orientation is electron revolve around the nucleus and another one is electron revolve on its own axis. Like Earth. Okay na? Earth చూడండి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది, అదే రకంగా సన్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది. So like that, electron two different orientations around the nucleus on its own axis. On its own axis, the created magnetic momentum is spin only magnetic momentum, and around the nucleus, the created momentum is spin angular momentum. Keep in mind. Spin angular momentum ante enti sir? Are you ready to calculate the formula spin angular momentum? Students, very very important one. So spin angular momentum, we have formula for this one, dear students, h by 2 pi root n into n plus 1, dear students, not n into n plus 1, s into s plus 1, dear students, keep in mind, root s into s plus 1. Students, spin angular momentum ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? Dear students, here s is nothing but the total spin. Okay na? S represents total spin. So spin angular momentum, we have formula h by 2 pi root s into s plus 1. We are ready to calculate spin angular momentum. Dear students, spin angular momentum for Fe plus 2 ion. Fe plus 2 ion की कैलकुलेट చేద్దాం. సో ఒకసారి Fe plus 2 ion ని కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 4s ఏమో 0 రన్ అన్న 3d ఏమో 6. 3d 6 అంటే అర్థం ఏంటి సార్? 3d 6 అంటే డియర్ స్టూడెంట్స్ 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. am I right నాన్న? ఇది కదా 3d 6 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నిరా? 4. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4 అంటే సార్ డియర్ స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4 అంటే మరి ఒక్కొక్క దాని స్పిన్ ప్లస్ ఆఫ్ కదరా. ఓకేనా? ఎందుకంటే స్పిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ అన్నమాట. క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ ప్లస్ ఆఫ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్పిన్ మైనస్ ఆఫ్. సాధారణంగా మనం సింగిల్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లోనే స్పిన్ చూస్తాం కాబట్టి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పిన్ ప్లస్ ఆఫ్. టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నవి అన్పేర్డ్ 4 కాబట్టి 4 ఇంటూ హాఫ్ రన్ అన్న అంటే టోటల్ స్పిన్ 2. సార్ ఇక్కడ స్పిన్ ఏమి ఉండదా సార్ పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో? అరే పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో ఒకటేమో ప్లస్ ఆఫ్ రా, మరొకటేమో మైనస్ ఆఫ్ నాన్న. టోటల్ స్పిన్ 0 కదరా. అందువల్ల స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రయత్నంలో నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నో చూడాలి ముందు, అప్పుడు స్పిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎంత వచ్చిందిరా టోటల్ స్పిన్? 2 కదా. మరి ఇక్కడ స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఏమైంది చూడు, h by 2 pi root s into s plus 1 కదా ఫార్ములా. అంటే h by 2 pi root 2 into 2 plus 1 ఎంతరా నాన్న? 6 రా. Dear students, 2 into 2 plus 1 6 అయినా చూడండి పిల్లలు. am I right or wrong?
ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏనా? మీరు ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా ఉపయోగించి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి మాంగనీస్ +2కి స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎవరికి సార్? మాంగనీస్ +2. కీప్ ఇన్ మైండ్. మీరు చేయండి, నేను తర్వాత ఇక్కడ రాస్తాను, మీరు చేయండి. మాంగనీస్ +2 అంటే సార్ డియర్ స్టూడెంట్స్ మాంగనీస్ +2 అంటే 3d5a అంతే కదా. 3d5 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని సార్? 5 అన్న. మరి టోటల్ స్పిన్ సార్, అరే ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్పిన్ హాఫ్ కదరా, అంటే 5 × ½ అన్నమాట, 5/2. మరి స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? we have formula nana, what it is? h/2 root s 5/2 into s plus 1 5/2 plus 1. okay, అంటే h/2 root I think 7/2, 5 into 7 35 by 2 into 2 4. 4 బయటకు వస్తే నాన్న h/4 2 కదా, బయటకు వస్తే 4. సో రూట్ 35. దిస్ ఈస్ ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. స్పిన్ ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం, స్పిన్ యాంగులర్ మొమెంటం, కీప్ ఇట్ మైండ్. ఓకే అన్న. సో ఈ రకంగా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించి ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు ఒకసారి చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఏనన్నా మీరు వీడియో చూసారో లేదో కూడా నాకు తెలియట్లేదు నాన్న. కనీసం వీడియో చూసినా లేదా చూసామని నాకు వాట్సాప్కి మెసేజ్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది కదరా. ఏ సంబంధం లేదన్నట్టు అలా కామ్గా ఉండిపోతే ఎలానన్నా? ఇంచుమించు మీరు వ్యూస్ చూస్తుంటేనేమో 160, 180, 200 వరకు ఉంటున్నాయి. మీరు అందరూ చూసారని అనుకుంటున్నాను నేను. కానీ మీరు చూసి సార్ చూశానని ఒకసారి నాకు మెసేజ్ చేస్తే, లేదా యూట్యూబ్లో అయినా సార్ చూశాను బాగుంది అని చెప్తే నాకు అసలు హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్న. సరేనా? బాయ్ రా పిల్లలు, టేక్ కేర్. మరో కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.